Hello, sanyuse nnyo mukwano gwange okuwuliza ku channel yaffe buuza omusawo Gerald Massa. Sanyuse nnyo okuwuliza ku channel yaffe buuza omusawo Gerald Massa. Leero tugenda kwogera ku nsonga gye bayita okubanga oli lubuto oba n'owuliranga ali olubuto naye ate nga test oba okebedde eraga nti toli lubuto. Mu luzungu tuba tukiyita causes of pregnancy symptoms with a negative pregnancy test. Causes of pregnancy symptoms with a negative pregnancy test. Katusooke tuyiseewo obubaka buno then tweyongere ne topic yaffe ya leero. Hello, welcome to our channel. I'm Gerald Massa, the health educator. On this channel we talk about pregnancy related questions. We answer all your pregnancy related questions. We also do talk about conditions including fertility, infertility, endometriosis, endometritis, and also we do discuss issues regarding polycystic ovarian syndrome. Let me know if you have any questions, and welcome for today's lesson. You are most welcome, and stay with me today as we talk about today's topic. Welcome. Nsanyuse nnyo mukwano gwange kubanga weekuumidde ku channel yaffe buuza omusawo Gerald Massa. Tugenda kugenda straight ku lwaki osobola okubanga owulira nti oli lubuto naye ate buli lwokebera buli lwogenda mu ddwaliro ne bakkebera oba n'oggulako ne katesita ak'omusulo kalaga nti toli lubuto. Point esooka yeno gye bayita premenstrual syndrome oba premenstruation syndrome oba premenstrual symptoms. Kakati okubanga togera ku kino ekigambo premenstrual kitegeeza nga tonagenda mu kintu, so premenstrual kiba kitegeeza nga tonagenda mu nsonga. Oba tonagenda mu nsonga ebiseera ebisinga ofuna signs eziraga nti wandibanga oli lubuto. Signs zino zireetebwa ebintu bibiri. Point esooka ereeta embeera eno yeno gye bayita okubanga olina hormones nga zirinnye nnyo. Wemba njogera ku hormones bye birungo ebikuuma omubiri ogw'omukyala ne guba nga gusobola okuyita mu nsonga ze, oba naaba nga asobola okufuna olubuto, oba naaba nga asobola okubanga abeera n'amabeere kwegamba okubanga hormones bye bitegeka omubiri ogw'omukyala okubanga afuna olubuto, ate n'waba alufunye ne luba nga lweyongera okubanga lugenda mu maaso lukula paka ku myezi 9 nga tutaddemu n'essaala. So hormones zino ziba tezibalansinga omukyala n'aba afunye olubuto era lumala ne lukola ki ne lufuna obuzibu. So point esooka gye tuli okwogerako leero esobola okuleetera oba ereetera omukyala n'awuliranga ali olubuto naye ate byonna n'abikola n'ayoya obuyembe n'aba nga yenna awulira nti ali lubuto naye buli lwakebera nga kalaga nti temuli lubuto. Point esooka ye gye bayita premenstrual symptoms eba nti hormones ez'omukyala ze bayita estrogen ne progesterone we ziba zirinnye nnyo mu musaayi gwo, era kiba kitegeeza nti ogenda kufuna signs ezo naye tekitegeeza nti oli lubuto. So point esooka y'okuba nti wandibanga owulira nti oli lubuto naye just because osemberedde okugenda mu periods zo. Ate ekyewuunyisa kiri nti n'oba omaze okubanga maybe ogenze maaso n'ofuna olubuto era hormones ezimu era zirinnya, kyova olaba nti signs z'ofuna ng'obadde omaze okufuna olubuto zeefaananyiriza na zino z'ofuna ng'obadde tonafuna lubuto. So byonna bikwatagana ne hormones, era point esooka among the causes of pregnancy symptoms with a negative pregnancy test is premenstrual syndrome oba premenstrual symptoms. Webale nnyo okubanga okyali naffe ku channel yaffe buuza omusawo Gerald Massa. Tugenda ku point ey'okubiri eba etulaga nti ku lwaki owulira nti oli lubuto naye buli lwokebera nga toli lubuto. Kwano gwange okubanga okyali naffe, so tugenze ku point ey'okubiri y'eyokuba nti you might have tested when it is too early. Testing when it is too early kwe kuba nti osobola okubanga owulira nti obadde oli lubuto naye ate n'okebera mangu nnyo nga akadde kabadde tekanatuuka, okwekebejja okw'olubuto nga maybe weeks 2 ezo tezinayitako. So buli lwobanga wamisinze periods zo nga wazimisinze guno omwezi ogwaweddeko, oba n'obanga omisinze periods zo okuziraba katugeze leero, tokebererawo olubuto, topapa kudduka mu pharmacy okugula akagunda akakabira olubuto n'okebererawo. Nedda kiweemuko at least week emu oba week 2 kisinzira ku mubiri gw'omukyala then okebere.
era woba olabye ekintu nga obadde tokyekaniinyiza bulungi oba nga tekikulabikidde bulungi nga mulimu kalayina kali faint oba nga tekalabika bulungi, genda ew'omusawo omukugu weyongera okuba nga naye akola tests ezo. So kiba kirungi nnyo okumanya nti wo testinga nga it is too early ojja kweyongera okufuna signs ezo naye ate nga test eraga nti eri negative, toli lubuto. Kitegeeza ki? Oyinza okubeera mu kweraliikirira okw'amaanyi ate nga ky'oba olina okola kyokka kulinda mukko okebere nga at least wayiseewo weeks 2 kuba mulimu abakyala abalina hormones ezibalansinga nga nnyingi bulungi, mulimu abakyala balina hormones nga nti ne waba afunye olubuto zisigala tezibeera nti zirinyirawo. Weebale nnyo okuba nga okyali naffe. Omusomo gwaffe ogwa leero tuli kwogera ku causes of pregnancy symptoms with a negative pregnancy test, oba okuba nga owulira nti oli lubuto naye ate nga muli buli lwokebera toli lubuto. Tugendagenda ku point eddako nnyo. Leero tuli kwogera ku causes of pregnancy symptoms with a negative pregnancy test n'omusawo Gerald Massa. Channel yaffe bagiyita buuza omusawo Gerald Massa. Remember likinga o subscribing otambuze ne video eno abakyala bonna abagala okufuna embuto na babeere nga bafuna information eno. So mukwano gwange tukyali wamu fena katoyongera okuba nga twogera ku point yaffe eddako. Point eddako yeyo kubanga olina ectopic pregnancy. Okubanga olina ectopic pregnancy kitegeeza ki? Ectopic pregnancy kiba kitegeeza nti egi libadde fertilized naye ate okubanga limaze okubeera fertilized ligenze okubanga lisigala mu nseke. So egi buli lwe libanga lisigala mu nseke omukyala aba afunye ekintu kye bayita ectopic pregnancy. Kati ekyo nakyo kisobola okuleetera okuwulira nti oli lubuto naye ate nga buli lwokebera test ebeeraga nti temuli lubuto. Kulwaki kibeerawo ekiti? Kibeerawo ekiti kulw'okuba ejjiwe liba lisigadde mu luseke. Hormones zino ezirina okuba nga zifuluma obulungi ng'omukyala afunye olubuto ziba tezibeera produced bulungi oba zisigala zikyali wansi nnyo. So the next cause yeyokuba nga osobola okuba nga olina ectopic pregnancy. Tugendagenda ku point yaffe eddako. Next cause eyokubanga owulira nti oli lubuto ate nga toli lubuto yeyokubanga olina kye bayita wandibanga olina ekintu kye baba bayita pseudocyesis oba phantom pregnancy. Pseudocyesis oba phantom pregnancy kiba kitegeeza nti osobola okubanga owulira nti oli lubuto naye ate nga kino kiri in your mind nga obwongo bwe bukuweereza nti oli lubuto. Ebiseera ebisinga omukyala waba abadde alowooza nnyo ku ky'olubuto okulufuna, ebiseera ebisinga mu bwongo bw'omukyala mulimu akantu ke bayita anterior pituitary gland kafulumya hormones ebbiri ezo ze bayita follicle stimulating hormone ne LH. Hormones zino ziba ziyika musaayi gw'omukyala n'abanga asobola okugenda maaso n'abanga afuna olubuto. So omukyala alowooza nnyo ku by'olubuto ebiseera ebisinga hormones zizo zikola ki? Ziba nnyingi nnyo n'olaba nti buli lwakebera hormones ziba ziraga nti teziriimo olubuto temuli naye nga ye mu mind ye aba akifuna. So mweyembera tuba tugamba nti omukyala aba alina okuba nga yeesonyiwa ebyokulowooza ennyo ku lubuto n'abeera relaxed n'abanga tabiteekako nnyo bwongo kuba bw'okiteekako ennyo obwongo hormones zisobola okulimba ne ziba nga ate zikuleetera signs zonna n'oyoyo obuyembe n'owulira nga ali lubuto ate nga buli lwokebera toli lubuto. Kyeyongera okuteeka mu kweraliikirira buli lwokola tests ne bikuteeka mu stress ey'amaanyi. So w'orelaxinga era n'oteekamu n'essaala oba osobola okufuna olubuto. Weebale nnyo okubeera naffe, likinga o subscribing otambuze video eno. Tugendagenda ku cause ey'edda. Cause yaffe esemba ey'okubanga kwegamba owulira nti oli lubuto naye ate nga toli lubuto y'ey'okubanga wandibanga olinamuko obuzibu obwefaananyiriza okuba nti oli lubuto oba oyinza okuba nga olinamu ebirwadde munabannayo ng'ate ebirwadde ebyo byeyoleka oba bifulumya hormones eziraga nti oli lubuto. Hormone gye bayita HCG oba human chorionic gonadotropin hormone nefuluma nga nyingi naye ate nga toli lubuto. Ebirwadde ebyo bya types nyingi nnyo naye ku channel yaffe tugenda kwogerako ku bimu. By genda ku video zaffe ze nateekayo ojja kuba oyongera okuba nga olaba bingi nnyo ku channel yange ey'oluzungu gye bayita Gerald Massa the health educator mbyogerako byonna naye wano kubuuza omusawo Gerald Massa video yaffe eno esoose ey'oluganda tugenda kuba twogera ku bimu ku birwadde bino ebyefaananyiriza okuba nti oli lubuto. Ekirwadde kisooka kye kino kye bayita
GTD oba Gestational Trophoblastic Disease. Ekirwadde ekyokubiri kye kino kye bayita Hydatid Form Mole. So bino byonna bikwatagana n'okuba nti omukyala eggi libeera fertilized naye ate liba lirikula ne likona oba ne reforminga ebintu ebyo bayita vesicles. So ebiseera ebisinga ekino ekirwadde oba kye bayita Gestational Trophoblastic Disease oba Hydatid Form Mole kiyongera okukula mu lubuto kibanga ekigalanga naye nga n'ofuna signs zonna ez'olubuto n'obeera kwegamba buli kimu kyonna n'olubuto ne lweyongera naye nga ate kiba kizimba kye kirimo. So bino byonna byetogeddeko leero osobola otya okubanga omanya nti bigenda mu maaso okukola bukozi scan, okola scan bagiyita pelvic ultrasound scan. Tuzikola mu ddwaliro lyaffe, osobola okukumbulirako ku channel, osobola okuncontactinga ku channel yaffe, osobola okuncontactinga ku namba yange ya WhatsApp eri +256 701 79 7876. That is +256 701 797876. Eyo yennyini ennamba osobola ogikubako oba oli mu Uganda n'obanga weeyongera okubuuza bingi nnyo nembanga mbikunyonyola ebikwatagana ku by'abakyala bye tukolako byoka. N'oba oli wabweru wa Uganda ng'obadde osobola okuba kweyo ennamba ne tuba nga toyongera okuwayamukko. Bwe kiba kizibu wadde commentinga wansi mba ngenda kulaba comment zo oba ebibuuzo byonna byompeereza ngenda kuba mbiddamu. Mukwano gwange jjukira subscribinga, likinga video yaffe obibeerenga osobola okubanga gwasooka okufuna video zonna zenteekayo ezikwata ku pregnancy, ezikwata ku by'abakyala. So tugenda kukola kye bayita summary of what we've talked about oba tugenda kuddamu bye twogedde just okulaba nti ffenna tuli ku mulamwa. Tubadde twogera ku topic, tubadde twogera ku nsonga gye bayita causes of pregnancy symptoms with a negative test. Oli lubuto, owulira nti oli lubuto naye buli lwokebera akagondi kalaga nti temuli lubuto. Point esoose y'okuba nti gye bayita premenstrual syndrome oba premenstrual symptoms kwe kuba nti owulira nti oli lubuto naye nga ate kiba kuba nti oba hormones zino ziba nnyingi nnyo. So premenstrual symptoms ye cause esooka, era point eyokubiri ye yokubanga okutestinga too early, okwekebejja amangu nga akaseera tekanatuuka. Point eyo eddako ye yokubanga wandibanga olina olubuto olw'abalongo oba twin pregnancy. Ebiseera ebisinga twin pregnancy naye ereetera hormones zino okubanga ziba wansi nnyo, so ekyo nakyo kyetaaga obudde. Then point eddako ye yokuba nti ectopic pregnancy, and then point eddako, point eno gye twogeddeko ya ectopic kiba kitegeeza olubuto egiri badde fertilized naye ne lisigala mu nseke ne litagenda mu nabaana. Point endala ye gye bayita PSEUDOCYESIS oba okubanga muli okyeteekamu ng'olowooza oli lubuto ate nga toli lubuto. Then point esembye gye bayita GTD oba Gestational Trophoblastic Disease, ebirwadde ebya nabaana. Bino byonna tugambye nti olina okubanga oyogera ne dokita wo waba akuli kumpi akola ku by'abakyala, ajja kukola scan oba ultrasound scan, akole ne tests endala zonna abeere nga akujjanjaba otereere owone bulungi. Jjukira okulikinga osubscribinge ku channel yaffe eno buuza omusawo Gerald Massa, gwe ajja okusooka okufuna videos zenteekayo buli kanaku ezoogera ku bakyala, ezoogera ku pregnancy, abakyala bonna abagala okubanga babeera pregnant, abakyala bonna balina issues ez'ekikyala. Eno channel twogera ku nsonga ezo zooka. Then n'ekirala tubuuze ekibuuzo kyonna mu comments, kyonna kyolina ku bikwatagana ku by'abakyala. So tumaliriza nga tugamba nti weebale nnyo okubanga otufiisizaawo ku kadde ne twogeramuko ne tuwayaamuko ku nsonga zino ez'ekikyala. Then enkya komawo ku video yaffe endala gye tugenda okuteekayo nnungi nnyo, egenda kuba era eyogera ku point ennungi ennyo. Komawo ku channel yaffe buuza omusawo Gerald Massa, tweyongere okubanga tuyiga. Mubeere bulungi, Mukama abakuume, Mukama atukuume ffenna. Bye bye.